की सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data.
जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर 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 हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। And the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought हैं कि लैंडर अब तक कुल 100 पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है। इसको देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़। we can the performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start.
Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface.
The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase.
जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा।
The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं. लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था. नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है. हर घर में उत्सव शुरू हो गया है. हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं. मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है. उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं. मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम
और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों,
साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And
starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors, and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you, one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries, and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO,
for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.
the launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan 3, the mission of ISRO to the moon. I am Madhuri giving the commentary in English. With me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar giving the commentary in Hindi. We are joining you from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. The launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 is scheduled to take place today, the 14th of July 2023 at 14:35 hours Indian Standard Time from the second launch pad. The mission intends to place Chandrayaan 3 weighing 3,900 kilograms into an elliptical parking orbit having a perigee of 170 kilometers, an apogee of 36,500 kilometers and an inclination of 21.3 degrees. Eventually, the destination of Chandrayaan 3 is the moon, located 384,000 kilometers away, which will be achieved through a series of orbit raising and course correction maneuvers over the next few weeks. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35:17 पर LVM-3 M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3।
आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage C-25 ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C-25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan 3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan 3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो।
we bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। அதனாலதான் பிரதமர் மோடி கூட நிலவுல கால் பதிக்கிறதுன்றது இதுக்கு மேலேயும் ஒரு மித்த चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। யாருமே பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு। அதனால அவர் தற்போதைக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்தாலும் இந்த லான்ச் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்ச உடனேயே சோம்நாத், இஸ்ரோவோட தலைவர் சோம்நாத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு। அது மட்டும் இல்லாம புதிய வரலாறை நம்ம படைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் பிரதமர் மோடி சொல்லியிருக்காரு। இந்த தருணத்துல நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது 2 முக்கியமான தமிழர்கள். ஒன்று இஸ்ரோவுடைய முன்னாள் தலைவர் சிவன். ஏன்னா இப்போ உள்ள வெற்றியை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம், சந்திராயன் 2 உடைய தோல்வி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த தோல்வியிலேருந்து தான் நம்ம பாடம் கற்றுக்கிட்டோம். அந்த சந்திராயன் 2 உடைய நாயகன் தான் இஸ்ரோவுடைய முன்னாள் தலைவர் சிவன். அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திராயன் 2ல நம்ம விட்ட ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பயணத்தில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. சந்திராயன் 3யோட பயணத்தில் இன்னொரு முக்கியமான தமிழர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீரமுத்துவேல். அவர் தான் இந்த திட்டத்துடைய திட்ட இயக்குனராக இருக்கார். விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர். கிட்டத்தட்ட அவருக்கு பல ஆஃபர்கள் வந்திருக்கு, பல பெரிய நிறுவனங்கள்லேருந்து பல கோடி ரூபாய் சம்பளம் பேசியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ராக்கெட்ரி படத்தில் வரக்கூடிய மாதவன் மாதிரி தான் பல நிறுவனங்கள் அவரை கூப்பிட்டும் இல்லை, என்னுடைய சேவை அப்படிங்கிறது என்னுடைய நாட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், குறிப்பாக இஸ்ரோவுக்கு தான் இருக்கும்னு சொல்லி தான் தொடர்ச்சியாக அவர் பணிபுரிஞ்சிட்டு வந்தார். குறிப்பாக 2016 அவர் ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணுறார். அந்த தீசிஸ் என்னன்னா, விண்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களுடைய அதிர்வு தாங்குகிற சக்தி எந்த அளவுக்கு அதால் அதிர்வை தாங்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவருடைய முக்கியமான தீசிஸ். அந்த தீசிஸ் தான் நம்ம இப்போ தரையிறக்கின சந்திராயன் 3 விக்ரம் லேண்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்காற்றி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இதற்கு முன்பாக யாராலையுமே அதை ஏன் சாதிக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா எவ்வளவுதான் திறம்பட நம்மளுடைய அந்த லேண்டரை கொண்டு போனாலும், பல நாடுகள் லேண்டரை கொண்டு போனாலும் அதை தரையிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பல லேண்டர்கள் வெடிச்சு சிதறி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்போ நம்மளோடது மட்டும் வெற்றிகரமாக செயல்படுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னா வீரமுத்துவேல். அவர் இந்த திட்டம் ரொம்ப தற்பெருமையாக எதுவுமே பேசல, அவர் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தாலும் எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சது, அதுதான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத வீரமுத்துவேல் பதிவு பண்ணியிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 2019 தான் அவர் இஸ்ரோவுடைய திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்படுறார். 2019லேருந்து இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமா ராப்பகலா அவர் இதுக்காக உழைச்சிருக்காரு. அவருடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது தமிழர்களாக நம்ம ரொம்ப பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இன்னொன்று, இந்த வெற்றிக்கு பிறகு பலவிதமான கொண்டாட்டங்கள் நாடு முழுக்கவே நடந்துட்டு இருக்கு. காங்கிரஸ் அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி கொண்டாடுறாங்க, BCCI கொண்டாடுறாங்க, பல்வேறு
பல்வேறு கட்சி அலுவலகங்கள் வெடிவெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே இதை நேரடியாக பார்த்த மாணவர்கள் இந்த வெற்றியை ரொம்பவே உற்சாகத்தோட கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது. ஏன்னா நம்ம ஒரு வெற்றிகரமாக இதை தரையிறக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது இந்த வெற்றியோட முடிஞ்சிட போகிறது கிடையாது. இதற்கு பிறகு பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் விண்வெளித்துறையில் ஆர்வமாகிறதுக்கு இந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு சொல்லப்படுது. இது எல்லாத்தையும் கடந்து மோடியுடைய ஒரு கனவு என்னன்னா அடுத்த 2-3 ஆண்டுகளில் 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை அடையணும் அப்படிங்கிறது. அந்த பொருளாதார வெற்றிக்கு இந்த சந்திராயன் 3 உடைய லான்ச் சக்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே துணையான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இப்போ நம்ம நிறைய மீம்களை பார்க்க முடியுது இந்த வெற்றிக்கு பிறகு. அந்த மீமெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம ராக்கெட்டுடைய உதிரி பாகத்தையே சைக்கிளில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். அப்படிப்பட்ட இஸ்ரோ தான் சமீப காலமாக கடந்த ஒரு 8 மாதங்களுக்கு முன்பாக பல தனியார் செயற்கைக்கோளை லான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். அந்த வளர்ச்சியுடைய இன்னொரு கட்டம் தான் இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய சந்திராயன் 3 உடைய சக்சஸ். இந்த சக்சஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய பொருளாதார பலன்களை கொண்டு வரும். ஏன் அப்படின்னா எந்த அரசுக்கும் நம்ம விண்வெளித்துறையில் இவ்வளவு நாளாக அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருந்த அமெரிக்காவோ சீனாவோ ரஷ்யாவோ சாதிக்காத ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு சாதிச்சிருக்கோம். எனவே இனி அந்த நாடுகள் இங்கே என்ன கிடைச்சது அப்படிங்கிற டேட்டாவுக்காக நம்மளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கால சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது உருவாகும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொரு பெருமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அங்கே இறங்க போகிற இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இறங்க போகிற ரோவர், அந்த ரோவருடைய வீலில் இந்தியாவுடைய கொடியும் இஸ்ரோவுடைய லோகோவும் இருக்கு. எனவே நம்ம வழக்கமாக சொல்லுவோம் நிலவில் கால் பதித்தாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம். ஆனால் நிலவில் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய கொடி பதிய போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பெருமிதமான விஷயம். அந்த கொடியில் இருக்கக்கூடிய அசோக சின்னம் தான் லேண்டர் போகக்கூடிய எல்லா இடங்களிலுமே பதிய போகுது அப்படிங்கிறது இந்தியரா நமக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதன் மூலமாக உலக நாடுகள் குறிப்பாக வல்லரசு நாடுகளுக்கு கூட நம்ம சலைச்சவங்க இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ சமீபத்தில் ரஷ்யா லான்ச் பண்ண லூனா கூட ரொம்ப அதிகப்படியான எரிபொருளோட கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களுக்குள்ளேயே நிலவுடைய சுற்றுப்பாதையை ரீச் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. அதற்கான ராக்கெட் ஃபியூயல் டெக்னாலஜி அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி எதுவுமே இல்லாமல் இந்தியா இதை சாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா அதற்காகத்தான் நம்ம இந்த திட்டத்தை ரொம்பவே தொலைநோக்கு பார்வையோட ரொம்பவே பொறுமையாக செஞ்சோம். ஏன்னா இஸ்ரோவோட தலைவர் சோம்நாத் சொன்ன மாதிரி இது ஃபெயிலியர் பேஸ்டு டிசைன். அதாவது நம்ம சந்திராயன் 2லேருந்து கற்றுக்கிட்ட பாடங்களை வச்சு தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்து பண்ணோம். அதனால தான் 150 மீட்டர் தூரத்தில் இது நிலைநிறுத்தப்பட்டப்போ கூட எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பயமும் ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருந்துச்சு. ஐயோ எப்படியாவது இது கரெக்டாக லேண்ட் ஆயிடணும் அப்படின்னு. அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆனதுக்கான காரணம் என்னென்னா சந்திராயன் 2லேருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது தான் இதாக இருந்திருக்கு. இந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது இன்னும் பல வெற்றிகளுக்கு நமக்கு அடிப்படையாக இருக்கும். இந்த 400 கோடி அப்படிங்கிறது எல்லாராலையும் கொஞ்சம் கிண்டல் கூட செய்யப்பட்டுச்சு. என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கான பட்ஜெட்டை விட நம்ம சந்திராயன் 3யோட பட்ஜெட் ரொம்பவே கம்மியான ஒன்று அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த கம்மியான பட்ஜெட்டை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு செஞ்ச சாதனை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு அளப்பரிய சாதனை. இந்த சாதனை அப்படிங்கிறது இன்னும் பல சாதனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். நமக்கு இதற்கு பிறகு நிறைய வெளிநாடுகள்லேருந்து ஃபண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான தொகை இருந்தப்பயே இந்த அளவுக்கான சாதனை நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சப்போ இன்னும் பொருளாதார உதவிகள் கிடைக்கிறப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய சாதனை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அளப்பரிய ஒன்றா இருக்கும். வெஸ்ட் பெங்காலில் பிஜேபி லீடர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அமித்ஷா ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தாலும் அவரும் இதை நேரடியாக பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இதை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கு. நாசா இதை பற்றின சக்ஸஸை தங்களுடைய ட்விட்டர் பேஜில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. எனவே உலகம் முழுக்க இந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுது. தொடர்ச்சியாக பல்வேறு தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே இதை பார்த்துருக்காங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் இஸ்ரோவுடைய அஃபீஷியல் யூடியூப் பேஜில் இன்றைய அந்த ராக்கெட் லான்ச் அப்படிங்கிறது நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டுச்சு. இது இஸ்ரோவில் மட்டும் இல்லை, பல யூடியூப் சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்பட்டாலும் இஸ்ரோவில் மட்டுமே
6.8 மில்லியன் பேர் பார்த்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 68 லட்சம் பேர் அந்த வீடியோவை லைவில் பார்த்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுலேருந்தே சந்திராயன் 3 உடைய வெற்றி எந்த அளவுக்கு உலக அளவில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எந்த அளவுக்கு உலக அரங்கில் நம்ம பெருமைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வெற்றியை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். இதுடைய எதிரொலியாக இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கு நடக்க இருக்குது. இதை ஒட்டி பல்வேறு கொண்டாட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்கே இருக்கக்கூடிய, அதாவது இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ண சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே உச்சகட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியில் இருக்காங்க. பிரதமர் மோடியும் அவங்கள குறிப்பிட்டு பேசியிருக்காரு. இந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது பல்வேறு சயின்டிஸ்டுகளுடைய ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்ம சல்யூட் பண்ணணும். அந்த பல 100 அறிவியலாளர்களுடைய கடின உழைப்பால தான் இந்த வெற்றி சாத்தியமாயிருக்கு. Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission Chandrayaan 2 had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களோட பெருமிதமாக சந்திராயன் 3 இன்னைக்கு மாறி இருக்கு. அதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு. இது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று பெருமைமிக்க ஒரு விஷயம். இதற்கு பக்கபலமாக இருந்த ஒட்டுமொத்த குழுவுக்கும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்காரு. எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த ரோவருடைய சக்கரங்களுக்கு இடையிலான சங்கிலியில் இஸ்ரோவுடைய லோகோவும் இந்தியாவுடைய அந்த தேசிய கொடியுடைய சின்னமும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே அது நிலவுடைய பல்வேறு இடங்களில் பதியுது அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்தியர்கள் நமக்கு ரொம்பவே பெருமிதமான ஒரு விஷயம். இந்த இடத்துல இப்போ ரோவர் போன உடனே அடுத்து என்ன ரிசர்ச் பண்ண போகுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. முதல்ல ஆகஸ்ட் 23 சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னென்னா, இப்போது நம்ம இறங்கியிருக்கக்கூடிய தென்துருவ பகுதியில் உள்ள வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது இந்த 14 நாட்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய காலம். எனவே இந்த 14 நாட்களையும் முழுசாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், முழுசாக உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதியை இஸ்ரோ சூஸ் பண்ணிச்சு. சூஸ் பண்ணதோட சொல்லி அடித்த மாதிரி கரெக்டாக திட்டமிட்ட நேரத்தில் தன்னுடைய இலக்கை இஸ்ரோ அடைஞ்சிருக்கு. இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான
முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த லேண்டர் தரையினதுக்கு பிறகு இதிலேருந்து ரோவர் அனுப்பப்படும். அந்த ரோவரை பொறுத்த வரைக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கும். ஏன்னா இஸ்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் நிலாவை முழுவதுமாக ஆராய்ச்சி பண்ணும் இந்த 14 நாட்களில். ஏன்னா அந்த 14 நாட்கள்ங்கிறது இஸ்ரோவுடைய வார்த்தைகளை சொல்லப்போனால் கோல்டன் டைம். ஏன்னா வேறு யாரும் செல்லாத இடத்துக்கு நம்ம சென்றிருக்கோம் அப்படின்றப்போ இந்த 14 நாட்களையும் முழுசாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னென்ன செய்ய இருக்குது அப்படின்றப்போ இந்த ரோவரில் லேசர் டெக்னிக் இருக்குது. இந்த லேசர் மூலமாக, ஏன்னா நிலவுடைய மண் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பல கனிமங்கள் நிறைஞ்சதாக இருக்கும். இந்த கனிமங்களில் லேசர் கதிர்களை செலுத்துறது மூலமாக அதில் என்ன விதமான மாற்றம் வருது அப்படிங்கிறத வச்சு நிலாவில் என்னென்ன கனிமங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணுறது இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ். அதற்கு அடுத்தபடியாக இப்போது நம்ம தரையிறங்கிருக்கிற தென்துருவ பகுதி அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் யாராலையும் ஆய்வு செய்யப்படாத ஒரு பகுதி. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை நம்ம மேலோட்டமாக பனியை சூழ்ந்த ஒரு இடம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதற்கு உட்புறத்தில் தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறதான் உலகம் முழுக்கவே இருக்கிற அறிவியலாளர்கள் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த தண்ணீரை ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் ரோவரில் இருக்குது. எந்த அடி ஆழத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணும். இதை எப்படி செய்யும் அப்படின்னா, நம்ம சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் ஒரு அல்ட்ராசோனிக் கருவி மூலமாக ஒரு அதிர்வுகளை மேலேருந்து அனுப்பி அது எந்த அளவுக்கு உள்ளே போகுது, தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் மூலமாக பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் மேலேருந்து பொருட்களை கீழே போட்டு நிலவுடைய ஈர்ப்புன்றது எந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம், நிலவில் புவியீர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாலும் நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசை இவ்வளவு தான் அப்படின்றது இதுவரைக்கும் துல்லியமாக அளவிடப்படலை. எனவே நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசை என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்பவே துல்லியமாக அளவிடுறதுக்கான ப்ராசஸும் நம்மளுடைய ரோவர் அப்படிங்கிறது மேற்கொள்ளும். இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் உடனே ஒரு கேள்வி வரும், சரி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது மூலமாக என்ன யூஸ், ஏன் உலக நாடுகள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா, நம்ம பொதுவாக இப்போதைக்கு ராக்கெட் லான்ச் அப்படிங்கிறத பூமியிலேருந்து தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எனவே கிட்டத்தட்ட பூமியிலேருந்து நிலாவுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே இந்த திட்டத்தில் 400 கோடி செலவாயிருக்குன்னா 300 கோடி அப்படிங்கிறது இந்த ஃபியூயல் அது சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கே நமக்கு செலவாகுது. எனவே தான் உலக நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நிலாவிலேருந்து நம்ம ராக்கெட் லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இன்னும் பொருட்செலவை கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இன்னொன்று, பொருட்செலவு அப்படிங்கிறத தாண்டி நிலாவில் ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி ஒரு ராக்கெட் செலுத்துறதுக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிக ஃபியூயல் தேவைப்படாது. இது மூலமாக பல நாடுகளுடைய கனவாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கு தாண்டி நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த 9 கோள்களையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய பால்வெளின்னு சொல்லக்கூடிய கேலக்சியை இன்னும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அறிவியலாளர்கள் நம்புகிறாங்க. அந்த விஷயத்தையும் இந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது சாத்தியப்படுத்த போகுது. ஏன்னா ரோவர் இந்த 14 நாட்களில் பூமிக்கும் இஸ்ரோவுக்கும் அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த சிக்னல் நமக்கு வெறும் 1.5 நிமிஷத்தில் அந்த சிக்னல் அது கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜ் வர்ற அளவுக்கு ரோவரானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரோவர் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த சாம்பிள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்த உலக மக்களுக்குமே பயன்படக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்தியர்களாக நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பெருமிதமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்தியாவுக்கு இந்த சக்ஸஸ்னால பல பொருளாதார நலன்கள் இருக்குது. இன்னும் பல மாணவர்கள், பல ஆய்வு மாணவர்கள் விண்வெளித்துறையை நோக்கி வருவாங்க. இதன் மூலமாக இந்த சந்திராயன் 3 மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் இன்னும் நமக்கு பலவிதமான வெற்றிகள் சாத்தியப்படும். Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its 6th phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as 7th phase, and then the most awaited landing phase takes place.
आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of Moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना। ओके இன்னைக்கு சந்திராயன் 3யோட வெற்றியை உலக நாடுகளே கொண்டாடிட்டு இருக்கு. ஆனால் சந்திராயன் 1 திட்டத்தை நம்ம 2008 ஆரம்பிக்கும் போது உலக அளவில் ரொம்ப ஒரு எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் தான் இருந்துச்சு. இவங்களால் எந்த அளவுக்கு இதை அச்சீவாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரியான இஸ்ரோ மீதான பார்வை அப்படிங்கிறது அப்போ கிடையாது. எனவே இஸ்ரோவுடைய கனவு திட்டமாக சந்திரயான் இருந்தது. அதனால தான் சந்திரயான் அப்படிங்கிற பேரும் அதுலேருந்து தான் வந்தது. அப்போது இந்த திட்டத்தை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணோம். அந்த திட்டம் தான் நிலவில் தண்ணீர் இருக்குது அப்படிங்கிறதையே முதலாக உலகத்துக்கு சொன்னது அப்படிங்கிறது சந்திராயன் 1. அது சம்பந்தமான நிறைய புகைப்படங்களை சந்திராயன் 1 வெளியிட்டது. அதற்கு பிறகு சந்திராயன் 2 வந்து நம்ம தோல்வி அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா சந்திராயன் 2ல் நம்ம செலுத்தின ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சந்திராயன் 3 நிலவுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை நெருங்கினோன்னே வெல்கம் பட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனது. அந்த ஆர்பிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான விஷயங்களும் இந்த சந்திரயான் 3யோடைய மிஷனோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது. அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்போ அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் சந்திராயன் 2வோட ஆர்பிட் சுற்றினப்ப என்னென்ன விதமான மாற்றங்கள் வந்துச்சு, அது எடுத்த புகைப்படங்கள், அது சேகரித்த தரவுகள், இதுவும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது MOXன்னு சொல்கிறாங்க. அதை இப்போ நம்மளுடைய MOX அதை ரீச் பண்ணுறப்ப நிறைய தரவுகள் கிடைக்கக்கூடும். எனவே சந்திராயன் 2 அப்படிங்கிறது தோல்வி அப்படின்னாலும் முழுக்க தோல்வியடைந்த ஒரு திட்டம் கிடையாது. இதற்கு அடுத்தபடியாக தான் சந்திராயன் 3 அப்படிங்கிற ரொம்பவே ஒரு பெரிய கனவுல இந்தியா கால் பதிச்சது. அந்த கனவு தான் இன்னைக்கு நமக்கு நினைவாயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகள் எல்லாமே இதை கொண்டாடுறாங்க. நமக்கு போட்டியாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே இது இந்தியாவோட வளர்ச்சியில் எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகும்ன்ற ஒரு பயமும் நம்ம எதிரி நாடுகளில் இல்லை போட்டி நாடுகள் மத்தியில், நம்மளை விட பொருளாதார ரீதியாக வளர்ந்த நாடுகள் மத்தியில் ஒரு பயத்தையும் இது ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஏன்னா நம்மளை விட பொருளாதார ரீதியாகவும் வல்லரசு நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய மிகவும் ஆயுத பலம் வாய்ந்த ஒரு அணு ஆயுதத்தை தயாரிக்கிற அளவுக்கான சக்தி வாய்ந்த நாடுகளால் செய்ய முடியாத விஷயத்தை கூட இன்னைக்கு இந்தியா செஞ்சிருக்கு. அதனால தான் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்ட மாதிரி நிலாவில் கால் பதிக்கிறது, தென்துருவத்தில் கால் பதிக்கிறதுன்றது இதுக்கு மேலேயும் ஒரு கனவு கிடையாது. அது வந்து ஒரு மித்து கிடையாது, யாராலையும் செய்ய முடியாத காரியம் கிடையாது. அதை நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. இந்த தருணத்தில் நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது அப்படிங்கிறது 2 முக்கியமான
தமிழர்களை. ஏன்னா முதல்ல சந்திராயன் 2 உடைய திட்ட இயக்குனராக இருந்த இஸ்ரோவுடைய முன்னாள் தலைவர் சிவன். ஏன்னா அந்த சந்திராயன் 2 லான்ச் அப்போ பிரதமர் மோடி இங்கே நேரடியாகவே வந்திருந்தார். கண்டிப்பாக அது லான்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு பிரதமர்லேருந்து அடித்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கனவு இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் வெற்றிகரமாக போகலை அப்படின்னாலும் பிரதமர் மோடி சிவனுக்கு ஆறுதல் சொன்னார். சிவன் கலங்கி அழுத ஒரு தருணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே சிவன் இன்னைக்கு சந்திராயன் 3 உடைய திட்ட இயக்குனருக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்காரு. தன்னுடைய அந்த குழுவில் இருந்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், ரொம்ப நாள் கனவை நம்ம சாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவருடைய அந்த வார்த்தைகள்லையும் சரி, அவர் பேசுகிற அந்த வீடியோவும் சரி, ஒரு மிகப்பெருந்த ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெருமிதம் அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஒரு பெரிய இளைப்பாறல் அது. ஏன்னா இதுக்கு மேலேயும் கனவு கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இளைப்பாறல் அவர் முகத்தில் தெரிஞ்சிச்சு. இன்னொரு முக்கியமான தமிழர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, விழுப்புரத்தில் பிறந்து இஸ்ரோவுடைய திட்ட இயக்குனராக இருக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்த வீரமுத்துவேல். ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு வாய்ப்புகள் அவருக்கு வந்துச்சு. பல கோடி ரூபாய் சம்பளம் பேசினாங்க. அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணார் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு. அது என்ன அப்படின்னா, விண்களத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களை அதிர்வுகளை தாங்கக்கூடியதாக வடிவமைக்கிறது. அதுதான் உண்மையிலேயே ரொம்ப மிக கடினமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா, பல உலக நாடுகள் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளை மாதிரியே தென் துருவத்தில் லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும், நிலாவில் கால் பதிக்க ட்ரை பண்ணாலும், அந்த லேண்டர் நிலாவுக்கு கிட்ட போகும்போது வெடித்து சிதறக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே பரவலான ஒன்றா இருந்தது. ஆனால் அதை மாற்றி இன்னைக்கு இந்தியா இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதற்கு ரொம்பவே முக்கியமான காரணம் ஒரு தமிழர். அவர் தான் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வீரமுத்துவேல். ஏன்னா அவர் 2016 பண்ண தீசிஸ்ங்கிறது அந்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த தீசிஸை பல உலக நாடுகள் கேட்டாங்க. அந்த தீசிஸ்க்கு பிறகு பல உலக நாடுகள்டேருந்து இன்க்ளூடிங் நாசாட்டேருந்து அவருக்கு அழைப்பு வந்தது. ஆனால் அந்த அழைப்புகள் எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துட்டு என்னுடைய சேவைங்கிறது என்னுடைய மண்ணுக்கு தான் இருக்கணும், என்னுடைய இந்தியாவுக்காக தான் இருக்கணுன்றது தான் இஸ்ரோவில் அவர் பணியாற்றினார். இந்த காலகட்டத்தில் தான் 2019ஆம் ஆண்டு சந்திரயான் 3 உடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் திட்ட இயக்குனராக அவர் நியமிக்கப்படுறாரு. அதற்கு பிறகு ரொம்பவே கடினமான இந்த 4 ஆண்டுகளை அவர் கடந்திருக்காரு. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மக்களாக இந்த ஒரு 3 நாட்கள் இல்லை ஒரு 1 மாத காலமாக தான் நம்ம சந்திரயான் 3 பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவர் கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமாக இந்த கனவை தன்னுடைய மூளைக்குள்ளேயும் இதயத்துக்குள்ளேயும் சுமந்துக்கிட்டு இருந்தார். ஏன்னா பல ராப்பகலாக உழைச்சி இது எந்த வகையிலையும் ஃபெயிலியர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரே நோக்கமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு சந்திரயான் 3 இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பூமியில் அது பண்ண விஷயங்கள் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா கிரேனை வச்சு பல கிலோமீட்டர்களுக்கு மேலே இந்த விக்ரம் லேண்டரை நிப்பாட்டி கிரேன்லேருந்து கீழே தூக்கி போட்டு அதை சோதனை பண்ணாங்க. ஏன்னா எந்த விதத்துலையும் இது ஃபெயிலியர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு. இஸ்ரோவுடைய தற்போதைய தலைவர் சோம்நாத் குறிப்பிட்ட மாதிரி இது சக்ஸஸ் பேஸ்டு டிசைன் கிடையாது. நீங்கள் சந்திரயான் 2 பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியாச்சும் சக்ஸஸ் பண்ணிடணும்னு தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம். ஆனால் சந்திரயான் 3 பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபெயிலியர் பேஸ்டு டிசைன். சந்திரயான் 2ல் எங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஃபெயிலியர் ஆச்சோ அந்த ஃபெயிலியர் எல்லாத்தையுமே அதுலேருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு இதில் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னார். இன்னும் நம்ம அதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த சந்திரயான் 3 லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட 150 மீட்டர் இடைவெளியில் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்ததை நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த அளவுக்கு அது திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று. ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் இறங்குறப்ப கூட நிலவுடைய மேற்பரப்பில் ஏதாவது தடைகள் இருந்து அதில் இறங்குறப்போ லேண்டருடைய கால்கள் உடஞ்சி எதுவும் பிரச்சனை ஆயிருமோ அப்படிங்கிற பயத்தில் 150 மீட்டருக்கு மேலே நின்று முழுக்க அந்த இடத்த ஸ்கேன் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அதில் ஏதாவது தடைகள் இருந்தால் அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வேலையை பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு இல்லை கொஞ்சம் அதை நவுத்தலாமா அப்படிங்கிற முயற்சிகள் எல்லாத்தையுமே பண்ணி அதற்கு பிறகு தான் வெற்றிகரமாக இதை தரையிறக்கியிருக்காங்க. இதற்காக சந்திரயான் 2ல் இருந்ததை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய லேண்டருடைய கால்கள் ரொம்பவே நீளமாக செய்யப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி அது ரொம்ப வலுவாகவும் செய்யப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சந்திரயான் 2ல் இருந்ததை விட ரொம்பவே அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னதான் பல உலக நாடுகள் இதுவரைக்கும் நிலாவை புகைப்படம் எடுத்திருந்தாலும் சந்திரயான் 3 இதுவரைக்கும் எடுத்த
புகைப்படம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா அந்த புகைப்படம் மட்டும்தான் நிலவை, அதுவும் இதுவரைக்கும் சூரிய ஒளியே படாத தென்துருவம்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியை ரொம்பவும் அருகாமையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 கிலோமீட்டர் இதுக்கு முன்னாடி புகைப்படம் எடுத்தது. இன்னைக்கு இரவுக்குள்ள கண்டிப்பாக விக்ரம் லேண்டர் எடுக்கக்கூடிய இன்னும் பல தரமான புகைப்படங்கள் அப்படிங்கிறது வெளியாகிறதுக்கு இருக்குது. இந்த புகைப்படங்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி சந்திரயான் 3 உடைய பயணம் இருக்குல்ல, இந்த 14 நாட்கள் பயணம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும், நிலவுடைய தென்துருவ பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே ரிசர்ச் பண்ணாத பகுதி. அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதியில் 14 நாட்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கும் சந்திரயானுக்கும் கிடச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை மிகச்சிறப்பாக ரோவர் பயன்படுத்தும். இன்னொன்று எல்லாத்தையும் விட நமக்கு பெருமிதமான ஒரு விஷயம், இந்த ரோவர் சுற்றக்கூடிய அந்த 2 சங்கிலிகளை இணைக்கக்கூடிய பகுதியில் இஸ்ரோவுடைய லோகோவும் இந்தியாவுடைய தேசிய கொடியும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. எனவே இந்த ரோவர் செல்லக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட நிலவுடைய அந்த தென்துருவ பகுதியில் 14 நாட்கள் போகக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் இந்தியாவுடைய தேசிய கொடியும் இஸ்ரோவுடைய லட்சணையும் பொறிக்கப்படும். அது இந்தியராக நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும். எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த 14 நாள் ரோவர் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கும். இந்த 14 நாட்களில் நிலவுடைய சாயில், அதாவது நம்ம மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய மணல் என்ன மாதிரியான தன்மையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல் கட்டமாக ஆய்வு பண்ணும். இதற்கான லேசர் டெக்னிக் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. அந்த லேசர் கதிர்களை செலுத்தி, ஏன்னா நம்ம ஒரு மேலோட்டமாக அதை மணல் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது பல ஆண்டுகளாக ரொம்பவே இறுகி போன ஒன்றா இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ சூரிய கதிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சூரிய கதிர்கள் வந்தாலும் வளிமண்டலம்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த சுற்றுவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலம், ஓசோன் லேயர், இதெல்லாம் கடந்து வர்றதுனால தான் சூரிய ஒளின்றது நமக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்குது. ஆனால் நிலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை. நிலாவை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய ஒளிக்கு சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால சூரிய ஒளியுடைய பல்வேறு கனிமங்கள், அந்த ஒளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அந்த சாயிலில் ஏறி இருக்கும். அதனால் அதில் பல்வேறு கனிமங்கள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இந்த லேசர் கதிர்களை செலுத்துறதன் மூலமாக அந்த கனிமங்களை நம்ம ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம். அந்த டேட்டா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதை தாண்டி நிலவில் தண்ணீர் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. அதுவும் நம்ம இப்போ தரையிறங்கக்கூடிய தென்துருவ பகுதி அப்படிங்கிறது பல ஆண்டுகளாக சூரிய கதிர்வீச்சு படாத ஒரு பகுதி. அப்போ அந்த பகுதியில் தண்ணீர் உறைஞ்சு போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அதையும் நம்ம ஆய்வு செய்ய போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் கடந்து நிலவுடைய புவியீர்ப்பு விசை என்ன, அந்த புவியீர்ப்பு விசை எந்த அளவுக்கு செயல்படுது, அதில் மாற்றங்கள் இருக்கா, இந்த நிலவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளங்கள் எதனால் ஏற்படுது, இது எல்லாத்தையும் இந்த 14 நாட்களில் கம்ப்ளீட்டாக ரோவர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கு. இந்த ரிசர்ச் மூலமாக இந்தியாவுக்கு பலவிதமான பொருளாதார பலன்கள் வர இருக்கு. உலக அரங்கில் இந்தியா இன்னொரு முறை தலை நிமிர்ந்திருக்கு. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதோடைய தாக்கம் என்னவா இருக்கும்னா, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல கிராமப்புற இளைஞர்கள், நம்ம அப்துல் கலாம் மாதிரியான பல கிராமப்புற இளைஞர்கள் இதற்கு பிறகு இஸ்ரோலையும் விண்வெளித்துறையிலையும் தங்களுடைய கால் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இதனால் ஏற்பட்டிருக்கு. ஓகே, India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included: a landwehr probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHAST, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there.
The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक नितभार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में
लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः Stage 5 बार performance मैन्यूवरिंग normal. कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO.